hours. Some of people are asking whether it's a private college or like this. We started in 1998 in Barkatpura. We shifted here 2000, and since then we are here for last 16 years. It is a completely independent institution like Usmania University. This is also a university by itself, by Act. So here, if you look at our main flagship programs, LLB, LLB honors, LLM, then we also do MPhil, PhD, other programs as are required by the different departments. Like we also introduce some courses for patents. Most of the laboratories people participate here, patents, cyber law, international humanitarian law. We have also offer some courses pertaining to civil aviation department, like aviation law, air transport management, for telecommunication. Those kind of courses also we do for particularly these are employees. This is just to say about Nalsar basically. India lo, this is number 1, number 2 institution. Law lo, there are 950 law colleges, law departments in India lo. Andulo Nalsar most of the time first rank and second rank and రావడం జరుగుతుంది. అది మా గురించి చెప్పాలంటే అయితే ఈ ఒక సార్ I welcome all the sir, and particularly I welcome Swarna Subba sir. He is the Surveyor General of India. He is busy person, but today you are lucky that we got full of him and it took some time. సార్ ను పిలవడం జరిగింది. సార్ వచ్చి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్. అయితే మా మీద ఒక క్రిటిసిజం ఏముందంటే నల్సార్ అంటే కేవలం కార్పొరేట్ వాళ్ళనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, మీకు సొసైటీ గురించి మీరు చాలా చాలా తక్కువ పట్టించుకుంటారు అని చెప్తుంటారు అన్నట్టు. ఎందుకంటే మా స్టూడెంట్స్కి ఒక శాలరీస్ ఎంత ఉంటాయి చెప్పాలా, ఒక లాయర్ 20 ఏళ్లకు 3 లక్షల జీతం వస్తుంది. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 లక్షల యావరేజ్ శాలరీ పర్ మంత్. సో అట్లాంటి క్రిటిసిజం మా మీద చాలా ఉంది. ఏంటంటే మీరు యూ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ కార్పొరేట్ లాయర్స్, మీరు సొసైటీకి ఏం చేయరని. అది కరెక్ట్ కాదు సార్. ఐ వాంట్ టు షేర్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ థాట్స్ దట్ వీ డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ ద పూర్, ల్యాండ్లెస్, వీ డూ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్. అది చెప్పే క్రమంలో నేను ఒక 2 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. మేము కూడా గవర్నమెంట్కు చట్టాలు చేయడంలో అంటే లెజిస్లేటివ్ డ్రాఫ్టింగ్లో చాలా తోడ్పడుతుంటాము. లాస్ట్ 16 years if you look at, we have done lot of social service related thing. Particularly we have trained paralegal program అని మేము ఒక 500 paralegals ను ట్రైన్ చేశాము ఇక్కడ నల్సార్లో. పర్టికులర్లీ మా సునీల్ కుమార్ ఈజ్ అవర్ ప్రొడక్ట్, యాక్చువల్లీ ఈజ్ అల్యూమిని ఆఫ్ నల్సార్. ఈ డూ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద ల్యాండ్ రిలేటెడ్, రెవెన్యూ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. సునీల్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం 2005-2006లో. ఒక 500 paralegals ను మేము ట్రైనింగ్ చేస్తే ఆ 500 paralegals ఏం చేశారంటే లాస్ట్ 10 years లో ఒక 1 million, సార్ I want to share with you that 1 million land related cases they settled. 1 million అంటే 10 లక్షల సంబంధించిన కేసులు సెటిల్ చేశారు మా పారాలీగల్. సునీల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, నల్సార్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి. అట్లా ఆ రకంగా మేము ఏది ఇష్యూ వచ్చినా కానీ నల్సార్ ఇప్పుడు లా మేకింగ్ ప్రాసెస్లో టేకప్ చేస్తుంది. రీసెంట్గా ఒక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని ఈ చట్టాలను ఆధునీకరించేటువంటి ఒక టాస్క్ మాకు అప్పచెప్తే రెవెన్యూ చట్టాలు మేము చేశాము. ఒక 112 రెవెన్యూ చట్టాలను మేము అంత క్షుణ్ణంగా చదివి మేము గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ సార్. హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ యూనివర్సిటీ డూయింగ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్. 112 లెజిస్లేషన్స్ మేము క్షుణ్ణంగా చేసి డ్రాఫ్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఏదన్నా సోషల్ ఇష్యూ వస్తే వాళ్ళు మా గవర్నమెంట్ మా దగ్గరకు వస్తుంటారు. ఇంకొక ఉదాహరణకు మీరు ఈ మధ్యన వినింటారు, సాదా వైనామం కేసీఆర్ గారు చాలా ఎంతూజియాస్ట్గా అప్లై చేశాడు. చాలా అయితే 12 లక్షల అప్లికేషన్స్ వస్తే మేమేం చేసాము యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్, అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్, మా బాధ్యత ఏంటంటే సాదా వైనామా ఎట్లా చేయాలి, ఏం ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన బుక్ సునీల్ మేము నల్సార్ చేసేసి దాన్ని రిలీజ్ చేసేసి అందరికి తహసీల్దార్లకు, రెవెన్యూ ఆర్డీఓస్కు, కలెక్టర్లకు ఒక 30,000 కాపీలు ఫ్రీగా మేము సప్లై చేశాము ఆన్లైన్లో. సో అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే సామాజిక బాధ్యతగా మేము ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ స్టడీస్ చేసేది అవే కాకుండా. సో ఇవి జనరల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే నల్సార్. సరే ఈ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి మీకు తెలుసు, యూఆర్ హియర్ టు ట్రైన్ వన్ డే ఈజ్ చాలా తక్కువ, ఏం చేయలేము. బట్ విల్ ట్రై టు గివ్ బెస్ట్ వాట్ వీ కెన్ డూ. వెన్ వి సే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్, వైల్డ్ లైఫ్, వీటికి సంబంధించిన చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి. అయితే ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్లో కొంత లోపం జరుగుతుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపం ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే తెలియకపోవడం అనుకోండి. దానికి మేజర్గా
అవేర్నెస్ లేకపోవడం. లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇన్ హైకోర్ట్ ఆర్ వేరియస్ కోర్ట్స్లో ఏమవుతుందంటే టెక్నికల్ మ్యాటర్స్ మీదే కేసెస్ అన్ని కొట్టేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కాదు, మనం కరెక్టే ఉండొచ్చు, బట్ మనకు ఫార్మాలిటీస్ తెలియక చాలా కేసెస్ కొట్టేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్లాంటి దాంట్లో ఈ శిక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థ్యాంక్ ఫారెస్ట్ అకాడమీ, తెలంగాణ ఫారెస్ట్ అకాడమీ. ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ కమింగ్ టు us to give a training. So once again I welcome one and all. Now I request Shri Maddulety garu to say about the program గురించి కొంచెం చెప్పండి. Thank you, sir. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్, తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అకాడమీ ట్రైనర్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ I should say thanks, very much thanks to Registrar sir, Shri Balakista sir. డైరెక్టర్ గారు మనకు నల్సర్లో యూనివర్సిటీలో లా గురించి మన ట్రైనర్స్కు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా అండ్ ప్రొసీజర్ టు ఫాలో ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా టు రిడ్యూస్ ది lacuna for reduction of rate of conviction and steps to be taken to increase the conviction rate అని చెప్పినారు. జస్ట్ ఖమ్మంలో క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు సార్ పేరు చెప్పుకోవాలి, ఇక్కడ లేరు ఆయన, మధుసూదన్ రెడ్డి గారు. ఆయన క్లాస్ చెప్పినారు ఇట్లే 10 days కోర్సుకు. అక్కడే సునీల్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరు కూడా ఒక రోజంతా చెప్పినారు. ఆ పరిచయంతోనే మధుసూదన్ రెడ్డి గారు సార్ మనం అడిగితే వెంటనే వీళ్ళకి సారు Balakista రెడ్డి సార్ కలిసినాడు. కలిస్తేనే వెంటనే పర్మిషన్ ఇచ్చినాడు. I should say the thanks on behalf of the director TS Forest Academy to the Registrar and Maddulety Reddy sir and University Authority. Yes, I don't want to waste the time. Subject ఏమంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు. అందుకనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లీట్గా డిపెండింగ్ ఆన్ ది లా, బట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది లా. వై? బికాస్ the forest department itself is the quasi judicial department. Even forest department is having powers, judicial powers. That is why we are using those powers. We are far from the law. Why? Because 2 reasons. Number 1, judicial powers, so we are ourselves solving the problems more. For some reason, for some cases, compulsory we are approaching the law. That is why beginning నుంచి ఎందుకు ఇంత దూరం ఉన్నామంటే, ఎందుకు అవగాహన అనుభవం లేదు కోర్టు కేసెస్లో అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనమే సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం. కొన్ని కేసెస్ మాత్రం తప్పనిసరిగా మనం జ్యుడిషియల్ పవర్స్ను యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకే అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇంకొకటి క్వాసీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ నెంబర్ 1 మా డిపార్ట్మెంట్కు. రెండవది భయం అంటే ఇప్పుడు లేదు. బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ అంటే, ది ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ వర్క్ ప్రిసైడింగ్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్లోనే ఉండేవాళ్ళు. విలేజెస్ అవుట్ సైడ్ ది రిజర్వ్ ఫారెస్ట్, ది విలేజెస్ హ్యావ్ టు గో, ఫారెస్ట్ లోపలికి పోవాలా. బ్రిటిష్ కాలంలో ఆఫీసర్స్ లోపలనే ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎట్లొస్తారో, గుర్రాల మీద వస్తారో, ఎట్లొస్తారో వీని లిఫ్ట్ చేసుకొని పోతారు, వాళ్ళ రెసిడెన్స్ తీసుకొని పోతారు. విలేజెస్ లేదు కాబట్టి విలేజెస్ తీసుకొని రారు. అక్కడ వాళ్ళని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టే తెలియదు. వాళ్ళతో ఏం పనులు చేపిస్తారంటే నర్సరీ పనులు, ప్లాంటేషన్ పనులు, ఎంతకాలమో వాళ్ళ ఇష్టం. తెలియదు, ఎప్పుడు వచ్చే తెలియదు. తర్వాత వాళ్ళ కొరకు రికమెండేషన్ పోయే క్వశ్చనే లేదు. పోయినోడు కూడా వాళ్ళ మాదిరి అక్కడే ఎంతకాలంలోనో తెలియదు. వాళ్ళకు తిండి ఏమంటే
గుర్రాలకు పెట్టే ఉల్వ గుగ్గిళ్ళు ఎంతకాలం ఈ పొజిషన్లో ఎవరైనా ఫారెస్ట్లో ఎంటర్ అవుతారా? దట్ వాజ్ ది కండిషన్. ఆ భయమే చాలా మటుకు 1990 వరకు మనకు కంటిన్యూ అయింది. నాకు తెలిసి నేను 1978లో డైరెక్టర్ రేంజ్ ఆఫీసర్గా కోయంబత్తూరులో చేరి 80లో డిపార్ట్మెంట్లో చేరితే ఎంత ఫారెస్ట్ ఉదయం నుంచి 1 గంట వరకు తిరుగుతూ కూడా ఎక్కడ ఫీలింగ్ జరిగేది కాదు, దొరికేది కాదు. ఎక్కడైనా ఒక బండి కనపడితే కోర్స్ గార్డు ఉంటాడు, ఆ బండికలు చూస్తే సార్ అంటాడు, అంటే నా పర్మిషన్తో పోయిందని. ఆ పర్మిషన్ కూడా ఎట్లాంటి మ్యారేజెస్కు అందరి గుంజలు ఆ దానికి గార్డు దగ్గరికి వచ్చి ఒక నేను చూసిన 1980లో కొత్త చాటులో బియ్యము, కొబ్బరి గిన్నె, ఆకులొక్కలు, ఆయనకు జత గుడ్డలు వెడ్డింగ్ కార్డుతో వచ్చేవాళ్ళు. ఓహో మ్యారేజ్ పర్మిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎస్ ఓకే. అటువంటి భయం, ఆ భయంతో ఇంతవరకు కూడా 1992 వరకు కూడా జరిగింది. మన నెంబర్ 1 మనతో మనమే చేసింది ఏంటంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ quasi magistrate power, but definitely we have to approach the court. Why? Because there are some cases for the offence where punishment is where minimum imprisonment is prescribed for that offence, where minimum imprisonment is prescribed for that offence has to be punished, has to be prosecuted in the court of law. But that should not be compounded by the executive magistrate, that is DF or some DF. So, definitely we have to, our case is not standard, not less than 3 months. The court is, the law is fixed there, 3 months. అయినా వేసుకోవాలి జడ్జి గారు. అటువంటి కేసులు మాత్రం కాంపౌండ్ వేయడానికి లేదు. అందుకని డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ది మెజిస్ట్రేట్. ఈ తర్వాత భయం, ఆ భయం కంటిన్యూ అయింది 92 వరకు. తర్వాత రాను రాను సమాజంలో మార్పులతో కొట్టే అధికారం ఎవరిచ్చినారు, తిట్టే అధికారం ఎవరిచ్చినారు అనే క్వశ్చన్ చేసే కాడికి వచ్చింది. కాబట్టి కంపల్సరిగా ఆ 2 కారణాలు ఉన్నప్పటికీ డెఫినెట్లీ కంపల్సరిగా ఏ కేసు అయినా సరే క్వాసి జ్యుడిషియల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 44లో సీజర్స్ అరెస్టింగ్ ది అక్యూజ్డ్. The case can be divided into 2. Number 1 seizures, number 2 accused. And the seizures, the executive magistrate is having power to confiscate the same, and the unaccused, the judicial magistrate is having power. But Forest Department is not having power on the accused. That is why definitely in section 44 we have to approach the court and to punish in the court for the accused by prosecution. మనం ముద్దాయి మీద అధికారం లేదు. అందుకని ఇటువంటి కేసుల్లో ఖచ్చితంగా మనం కోర్టుని ఇప్పుడు అలా కాదు, ఏ కేసు అయినా సమాజంలో తయారైంది. పుట్టి అధికారం ఎవరు ఇచ్చినారు, తిట్టే అధికారం ఆ భయం లేదు. బ్రిటిషర్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ది ఆఫీసర్స్ కేమ్ ఇన్ టు విలేజెస్ ఇన్స్టెడ్ ది ఫారెస్ట్. వాళ్ళు మనందరం కలుసుకున్నాం. ముద్దాయిని పట్టుకొస్తే ఏదో వీళ్ళంటే ఇల్లు ఈయనే ఉంది కదా అని ఇరిపించుకుంటాడు. ముద్దాయి అడుగుపోయిన వాళ్ళు ఇరిపించుకునే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది అయినా ఎన్నిసార్లైనా పోతారు. ఇది రీజన్ మన ప్రొటెక్షన్ తగ్గిపోవడానికి ఇది కారణం. తర్వాత విఎస్ఎస్ అందరికి తెలుసు, అందులో పోలీస్ పవర్ పోయింది. ముద్దాయి ఎక్కడ, ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఎక్కడ. ఇది అట్లా కాదు. 1992 వరుస వాళ్ళు మనం కలిసి చేయాలా, వాడి దగ్గరనే వాడి ఇంట్లోనే ఉండాలా. ఆడికి వస్తే నా బండి పట్టుకున్నాడు ఆయన అంటే నేను చెప్పండి కొడతాడు అంటాడు. ఇప్పుడు ఆయన రాత్రి మా ఇంట్లో ఉన్నాడు నేను చెప్తా అంటాడు. సో కంపల్సరీగా మనం కోర్టును అప్రోచ్ కావాలి, అవగాహన కావాలా, అనుభవం కావాలా. అందుకనే ఈ రోజులలో ట్రైనింగ్కు లా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈవెన్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ నుంచి ఫ్యాకల్టీ వస్తూ ఉన్నారు. వెరీ ఫస్ట్ టైం మనం కోర్టులో రిడాక్స్ ఎట్లా రికార్డ్స్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయాలా,
ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఫాలో కావాలా అనే దాని కొరకే సారు ప్రత్యేకించి ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. అందుకని తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ అకాడమీ డైరెక్టర్ గారి తరఫున మీ అందరి తరఫున ఇక్కడ హాజరైన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ల తరఫున అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ల తరఫున నేను యూనివర్సిటీకి తర్వాత ఎస్పెషలీ రిజిస్ట్రార్ గారు అనుమతించినందుకు వారికి నా ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క వన్ డే సెమినార్కి ఇచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ స్వర్ణ సుబ్బారావు గారు, సర్వేయర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, అదేవిధంగా బాలకృష్ణ రెడ్డి గారు, రిజిస్టర్ ఆఫ్ నల్సార్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్యాకల్టీ, లోకల్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, అదేవిధంగా వచ్చిన ట్రైనర్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. యాక్చువల్గా సార్ మా ఫారెస్ట్ అకాడమీలో జనరల్గా ఏంటంటే మేము అంటే లాంగ్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ చేస్తాము, అదేవిధంగా షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ చేస్తాము. లాంగ్ టర్మ్ కోర్సెస్ అంటే ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్కి 2 years ట్రైనింగ్ చేస్తాము, అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి 1 year, ఫారెస్ట్ బీడ్ ఆఫీసర్కి 6 months ట్రైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. ఇదంతా లాంగ్ టర్మ్ ట్రైనింగ్స్. అదే కాకుండా షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్స్ అని చెప్పి ఎవ్రీ 3 days ఒకసారి కానీ లేదంటే 1 week ట్రైనింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ క్యాంపస్, ఆఫ్ క్యాంపస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ క్యాంపస్. ఈ కన్విక్షన్ రేట్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాఫ్, ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్, యూనిఫార్మ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా ఈ కోర్టు కేసుల విషయంలో కొంచెం అంటే వాస్తవం చెప్పాలంటే నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం పోలీస్ యాక్ట్ కంటే కూడా ఫారెస్ట్ యాక్ట్ వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్ట్. బట్ ఆ యాక్ట్ని మనం సక్రమంగా ఉపయోగించలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే దానికి కారణాలు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్ కారణాలు ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల కారణాలు ఉండొచ్చు. కానీ ఆ యాక్ట్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలంటే మేము దాన్ని ప్రాపర్గా చేయలేకపోతున్నాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ కోర్టు విషయంలో ఎక్కడైనా కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాము, కేసు మా దగ్గర పిఓఆర్ అంటారు. ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఏదైతే ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేస్తారో అదేవిధంగా మేము దాన్ని పిఓఆర్ అంటాం. మా వాళ్ళు పిఓఆర్ ఇష్యూ చేస్తారు కానీ దాని మీద వాళ్ళ కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో మేము ఫెయిల్ అవుతున్నాం. దాన్ని యూడిఆర్ కింద పెడతాం, అన్ఐడెంటిఫైడ్ అఫెన్స్ అన్నట్టుగా రాసుకొని ఎవరో ఒక జస్ట్ వాళ్ళ పేరు లేకుండా కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఓవర్ కింద చేయము అంటే ఎప్పుడైనా ఆ వ్యక్తిని పట్టుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫారెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లెవెల్లో పోము. ఇన్వెస్టిగేషన్లో మేము చాలా పూర్వం, పోలీసు వాళ్ళకు ఉన్నంత నైపుణ్యం మా దగ్గర లేదు. ఇన్వెస్టిగేషన్లో మేము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంప్రూవ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా కేసు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మేము కొద్దిగా వెనుకబడి ఉన్న మాట వాస్తవము. చేసినా కూడా కోర్టు దాకా తీసుకెళ్ళాం. కోర్టు దాకా తీసుకెళ్ళినా కూడా కోర్టులో దాని ఛార్జ్ షీట్ ఏ విధంగా ఫైల్ చేయాలో తెలియదు, ఆ రిమైండ్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా తయారో చేయలేదు. ఇవన్నీ కూడా అంటే తెలిసిన వారు ఉన్నారు. కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కొద్దిగా వీక్ ఉన్న మాట వాస్తవం, అది మనం ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయాలంటే మళ్ళీ పోయి లోకల్లో ఉన్న పీపీ దగ్గరికి పోవాలి. ఆ పీపీ ఏం చెప్తే దాని ప్రకారం రికార్డ్ చేయాలి. అది దానికి స్పెషలైజ్డ్ ఆఫీసర్ అనేది మా డిపార్ట్మెంట్ లేదు. సో ఇటువంటి వాటిలో నైపుణ్యం పెంపొందించడానికి వీళ్ళకి ఇటువంటి దాంట్లో ముఖ్యంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. దానిలో భాగంగానే ముఖ్యంగా నల్సార్ యూనివర్సిటీకి ఎందుకు వచ్చామంటే ఇక్కడంతా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మమ్మల్ని కొద్దిగా ఎన్లైట్ చేస్తే కనుక మా ఆఫీసర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు కొద్దిగా వాళ్ళు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ యాంగిల్లో కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్. అదొకటి. అదేవిధంగా మనకి జస్ట్ లక్కీ ఎనఫ్ టు హ్యావ్ అవర్ మన సర్వేయర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ రావడం అనేది మన ముఖ్యంగా మనకి చాలా అదృష్టం మనం భావించాలి. ఎందుకంటే సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా మనం ముఖ్యంగా మనం డిపెండ్ అయ్యేది కూడా సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మ్యాప్స్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం. కానీ చాలా వరకు మన వాళ్ళకి మ్యాప్ రీడింగ్ కూడా కొద్దిగా పూర్ణమాట వాస్తవం. మనం దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ఇచ్చిన మ్యాప్స్ని మనం ఏ విధంగా మనము దాని రిఫరెన్స్ పాయింట్గా తీసుకొని మన ఆర్ఎఫ్ని ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు వచ్చేది కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కువ, రెవెన్యూ ల్యాండ్స్ ప్లస్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ప్లస్ అదేవిధంగా పట్టా ల్యాండ్స్ వస్తుంది. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ముఖ్యమైనది మనకి ఎవిడెన్స్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి. సో ఈ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మన ఉన్నారు కాబట్టి కన్సర్న్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వారు మనకి అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చి మీ అందరి మీద ఎన్లైటన్ చేయాలని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తున్నాను సార్. ఇది ఈజ్ జస్ట్ నర్సరీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. సో నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను నల్సార్ యూనివర్సిటీ చూద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను. నేను ఐఎమ్ నో జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నా మద్దిరెడ్డి గారు పర్సనల్గా నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు, రండి మీకు బాగుంటుందని చెప్పి. అంటే
మీరు చూడడానికి వచ్చాను. అందులో నాకు ఈ అవకాశాలు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా ఐ థ్యాంక్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ టు ఆల్ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ. సునీల్ ఈజ్ అవర్ స్టూడెంట్ అండి, తర్వాత ఈజ్ ఆ సబ్జెక్ట్ ప్రొఫెసర్ కూడా ఇక్కడ. సునీల్ చాలా చట్టాల మీద బాగా పనిచేశారు, ఇంక్లూడింగ్ ఫారెస్ట్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ హాల్ చూస్తుంటే ఈరోజు ఇంకో సంతోషకరమైన రోజు కనపడుతుంది. 16 ఏళ్ళ నుంచి ఈ హాల్ చూస్తున్నాను. నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయి కూడా ఒక 12 ఏళ్ళు అవుతుంది. 2004 సంవత్సరంలో కాలేజీ నుంచి బయట అడుగుపెట్టి బయట పనులు చేస్తున్నాను. ఈ హాల్లో ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ని చూసాను, కానీ గత 4-5 ఏళ్ళుగా ఇక్కడ పారాలీగల్ వర్కర్స్ చూసాము, రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ని చూసాము, పోలీస్ ఆఫీసర్ని చూసాము. మొట్టమొదటిసారిగా రిజిస్ట్రార్ గారి కృషి, ఫారెస్ట్ అకాడమీ వాళ్ళందరి ప్రోద్బలం వల్ల ఈ అదే హాల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన సర్వేయర్ జనరల్ స్వర్ణ సుబ్బారావు గారికి, డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ ఫారెస్ట్ అకాడమీ వాళ్ళకి, మా యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ శ్రీ బాలకృష్ణ రెడ్డి గారికి, ఫ్యాకల్టీ రీసెర్చర్స్ అందరికీ, పార్టిసిపెంట్ మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎలాగో ఇనాగరల్ సెషన్ తర్వాత మళ్ళీ నేనే మాట్లాడాలి కొన్ని అంశాల మీద, కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువగా లెంత్ స్పీచ్ ఏం లేదు. ఇనాగరల్ ఒక 2-3 ముక్కలు చెప్పదలుచుకున్నాను. అవి మాత్రమే చెప్పి ముగిస్తాను, పెద్దలు వారి సందేశాలు ఇస్తారు. కాబట్టి ఒకటి, ఫారెస్ట్ ఇష్యూలో చూసినట్లయితే ఫారెస్ట్తో నాకు 2-3 సందర్భాలలో చాలా అనుబంధం ఫారెస్ట్ ఇష్యూతో పనిచేయడం. మొట్టమొదటిది, ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరఫున పైలట్ నేను నిర్వహించాను. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఒక 6 నెలల పాటు పైలట్ ఆ ఫార్మ్స్ మీరు ఏవైతే చూస్తారో అవన్నీ కూడా మేము చేశాము. ఆ తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పి నల్సార్ తరఫు నుంచి కూడా ఒక 9 జిల్లాలలో ఎక్స్టెన్సివ్ సర్వే చేపట్టడం జరిగింది. ఒక దురదృష్టమైన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే చట్టం ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళ యూస్ తక్కువైపోయింది, మిస్యూజ్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది. ఇంతకుముందు డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ చెప్తున్నాను ఆఫ్ రికార్డులో. అంటే అటవీ హక్కుల చట్టం అడవుల్ని నిజంగా ఉపయోగించుకొని బ్రతుకుతున్న వాళ్ళ హక్కులని గుర్తించడానికి వచ్చిన చట్టం, కొత్తగా పట్టాలు ఇవ్వడానికో కొత్తగా భూములు ఇవ్వడానికి వచ్చిన చట్టం కాదు. కానీ అలాంటి చట్టం 1,83,000 కుటుంబాలకి మనం హక్కుపత్రాలు ఇచ్చామని చెప్తున్నాం ఉభయ రాష్ట్రాలలో, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో. కానీ ఇంకా జెన్యున్ ఉన్న వాళ్ళకి పట్టాలు పొందలేకపోయారు, వాళ్ళకి రాలేదు. ఎవరైతే ఆ చట్టాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మిస్యూజ్ చేస్తున్నా ఈ రోజున కొన్ని 100 కేసులు హైకోర్టు దాకా వస్తున్నాయి. కొన్ని 100 ఎకరాల ఫారెస్ట్ భూమి మిస్యూజ్ జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చేయాలనేది తప్పకుండా ఈ సెషన్స్ లో మాట్లాడుకోవాలి. రెండోది, మీరు ఎంతమంది చూసారో తెలియదు, కోనేరు రంగారావు గారు ఆయన మంత్రిగా పనిచేశారు. వారు బతికున్నప్పుడు వారి ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక భూమి కమిటీని కన్స్టిట్యూట్ చేసింది. దాంట్లో సీనియర్ మెంబర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. నేను ఆ కమిటీ సగం రిపోర్ట్ రాసే అవకాశం దొరికింది. ఆ కమిటీ వేసినప్పుడు కొప్పులరాజు గారు, తర్వాత మిగతా ఆఫీసర్స్ అందరూ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఫారెస్ట్ కి సంబంధించి, గిరిజన సమస్యలకు సంబంధించి సగం చాప్టర్ దాని గురించి ఉంటుంది. దాంట్లో 2 కీలకమైన సమస్యలు ప్రస్తావించారు ఈ రోజున, మన ముఖ్యమైన సమస్యలు కూడా. ఒకటి, రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్, అంటే ఇది రెవెన్యూ భూమా, పట్టా భూమా, లేకపోతే ఫారెస్ట్ భూమా అని తెలియకుండా జరుగుతున్న గొడవలు. కొన్ని లక్షల కుటుంబాల ఇంట్రెస్ట్ దాంట్లో ఉన్నాయి. మీరు ఈ రోజున హైకోర్టులో ఏ కేసు తీసుకున్నా సరే గొడవ అంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఫారెస్ట్ భూమి క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం మనం అంతా. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అంటే రెవెన్యూ భూములని పట్టాలు ఇచ్చే సందర్భాలు ఉన్నాయి, అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఇచ్చే సందర్భాలు ఉన్నాయి, కొన్ని పట్టా భూములు ఉన్నాయి. అలాంటి భూమి దాదాపు 2 రాష్ట్రాల్లో కలిపితే, తెలంగాణ విడిగా నాకు తెలియదు కానీ 2 రాష్ట్రాల్లో కలిపితే 12 లక్షల ఎకరాల భూమి రెవెన్యూ భూమా, ఫారెస్ట్ భూమా అనేది తెలియకుండా ఉన్న వివాదాలలో ఉంది. ఇక 3వ సమస్య కోణం ఏంటంటే భూములకు సంబంధించి ఆలోచించినట్లయితే ఏపీ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ కిందనో, హైదరాబాద్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ కిందనో ఫారెస్ట్ గా మారుస్తూ మీకు అందరికి తెలుసు, ఏ భూమినైనా సరే ఫారెస్ట్ గా భూమి మార్చే అధికారం ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ యాక్ట్ కింద నోటిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఏ భూమి కావాలంటే నల్సార్ యూనివర్సిటీ కూడా రేపు పొద్దున ఫారెస్ట్ గా మార్చాలంటే మార్చుకోవచ్చు, నాకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చుకోవాలి. సెక్షన్ 4 కింద నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఆ పద్ధతి అంతా అయిపోయాక చివరిగా సెక్షన్ 15 నోటిఫికేషన్ ఇచ్చుకుంటే మనకి అది ఫారెస్ట్ అయిపోతుంది, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అవుతుంది. అది అయ్యేదాకా కొంత అది ఫారెస్ట్ కింద కాదు, దాని రైట్స్ సెటిల్ చేయాలి. నాకున్న లెక్కల ప్రకారం కోనేరు కమిటీలో చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం కూడా దాదాపు ఇంకొక 10-12 లక్షల ఎకరాల భూమి సెక్షన్ 4 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కానీ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు. అక్కడ చాలా మంది భూములు దురుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది అప్పుడు లేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు దురుకున్నా ఉన్నారు. అంటే భూమికి సంబంధించి చూసినట్లయితే 3 ముఖ్యమైన భూమి సమస్యలు కనబడుతుంటాయి. ఒకటి, రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ డిస్ప్యూట్స్. రెండోది, అటవీ హక్కుల చట్టం ఆ తర్వాత వచ్చిన సమస్యలు. మూడోది, మన డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటాం, దాన్ని ఫారెస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఫైనల్ రాలేదు, దానికి కష్ట నష్టాలు. ఇవన్నిటినీ కొంత కూలంకషంగా చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇవి ముఖ్యమైనవి. ఒక ఫారెస్ట్ కోణం నుంచే కాదు, పేదల కోణం నుంచి ఆలోచించిన,
ట్రైబల్ స్కోర్ నుంచి ఆలోచించిన ఫారెస్ట్ అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం మాత్రమే ప్రభుత్వ విధి కాదు కదా. ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ కావాలి, మన అందరి ఇంట్రెస్ట్ లో ఫారెస్ట్ రక్షించబడాలి. అదే సందర్భంలో ఎవరైతే నిజంగా అటవీని నమ్ముకొని బతుకుతున్నారో వాళ్ళకి అన్యాయం కూడా జరగకూడదు. నల్సార్ యూనివర్సిటీగా ఇంతకుముందు బాలకృష్ణ రెడ్డి గారు చెప్పారు, మేము ఇక్కడే ఇదే హాల్లో ట్రైనింగ్ పొందిన 500 మంది పారాలీగల్లు, 500 మంది కమ్యూనిటీ సర్వేయర్లు రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున సరుకులో వాళ్ళందరూ పనిచేస్తుంటారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టరేట్ లో, పాత జిల్లా కలెక్టరేట్ లో ప్రతి జిల్లా కలెక్టరేట్ ఒక భూమి కేంద్రం ఉంది, ఒక లాయర్ దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంటాడు. ఈ 1000 మంది దాదాపుగా 10 లక్షల భూమి సమస్యలే పరిష్కారం చేశారు. అందులో అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో కూడా వాళ్ళు భాగం పంచుకున్నారు. నల్సార్ యూనివర్సిటీకి ఇంకొక ఇంట్రెస్ట్ అటుపక్కన ఏంటంటే, మేము ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేసే క్రమంలో పేదలకు అన్యాయం జరగకుండా చేసే అవకాశాలను దాన్ని చర్చించాలి. ఈ అన్ని అంశాలు ఈరోజు చర్చకు వస్తాయని భావిస్తున్నాను. ఈ ఒక అంశం మీతో ప్రస్తావించదలుచుకున్నది. రెండో అంశం ఏంటంటే, ఈ రోజున గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్తే, అటవులు ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్తే ప్రజల దృష్టిలో ప్రభుత్వం అంటే 2-3 అధికారులే. ఒకటి ఊళ్ళో ఉన్న విఆర్ఓ పటవారి, విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్. అటవీ ప్రాంతాలు ఉన్నట్లయితే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్. ఇక ఈ 2 కాకపోతే ఎప్పుడైనా పెద్ద కష్టం వస్తే నేను కోర్టుకు పోతా అంటాడు. మీకు ఈ మాట సర్వసాధారణంగా వినపడుతుంది. ఓన్లీ 3 రికార్డ్స్లు, రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అక్కడ ఉన్నవాడు, ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్. ఇవి ఏవి జరగనప్పుడు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లేకపోతే వెళ్తే కోర్టుకు వెళ్ళటం. ఈ 4 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఒక కానిస్టేబుల్, ఒక బీట్ ఆఫీసర్, ఒక విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్, ఈ ముగ్గురిట్లో ఎవరు ఫెయిల్ అయినా, ఆ ముగ్గురు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కోర్టుకు వచ్చిన తర్వాత కోర్టు ఫెయిల్ అయినా అక్కడ ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు, అన్యాయం జరుగుతుంది. ప్రజలకి కనుక అన్యాయం జరిగితే అవి రకరకాల సమస్యల రూపంగా వెళ్ళిపోతుంటాయి. మనం అన్ని చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇట్లా మనం ఈ రోజు ఏదైతే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నామో, రకరకాల కోణాలు, సోషల్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ అంటున్నామో, క్రైమ్ పెరగడానికి కారణం కూడా ల్యాండ్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్ మీద, ఇవన్నీ కూడా రకరకాల మార్గాలు దారితీస్తాయి. ఈ రోజున నల్సార్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏంటంటే, హౌ డు వి స్ట్రెంథెన్ దిస్ 4 ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, 4 దిస్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్. అందుకే మేము చాలా జిల్లాలో వెళ్ళి విఆర్ఓ స్థాయిలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వచ్చాం. తహసీల్దార్కో, జిల్లా కలెక్టర్లకు ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కాదు, గ్రామ స్థాయిలోకి వెళ్ళి మనం విఆర్ఓ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని ఇటీవల నల్గొండలో దాదాపుగా జిల్లా మొత్తానికి విఆర్ఓ స్థాయి అధికారులకి ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం. వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నుంచి మొదలుపెట్టి పై అధికారి దాకా నల్సార్ తరపు నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వచ్చాం. అలాగే ఈ రోజున ఇందులో ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా మీరు అందరూ ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడ జరగడం అనేది సంతోషం. ఇది రెండో విషయం ప్రస్తావించదలుచుకుంది. ఇక చివరిగా 3వ అంశము రిజిస్ట్రార్ గారు కొంత ప్రస్తావించినా నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి డీటెయిల్ గా చెప్పదలుచుకున్నాను, డీటెయిల్ చేయదలుచుకున్నాను. నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లా 1999లో స్టార్ట్ అయ్యి 98లో స్టార్ట్ అయ్యి 2000 సంవత్సరంలో ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ ప్రాంతంలో నల్సార్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రాళ్ళు, కొండలు, చెరువులు తప్ప కనీసం బిల్డింగ్స్ కూడా లేవు. ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ జరిగినప్పుడు 2003-04 వచ్చేసరికి కొద్దిగా మాకు ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ వచ్చేయగలిగినాం. ఈ రోజు 2016లో ఉన్నాం. 12 సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని చూస్తే ఒక పక్కన ఈ యూనివర్సిటీ ఇంత గొప్పగా కనబడమే కాకుండా ఈ యూనివర్సిటీ ఒక లక్ష్యం ఉంది. We wanted to create socially relevant and professionally competent lawyers. అంటే సమాజానికి పనికొచ్చి సత్తా ఉన్న లాయర్లని, జడ్జిని తయారు చేయాలనేది ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క లక్ష్యం. అందులో భాగంగా చూసుకున్నట్లయితే ర్యాంక్ చెప్పారు, నా దేశంలోనే మేము నెంబర్ 1, నెంబర్ 2లో ఉన్నాం. అది మాత్రమే కాదు, 12 ఏళ్ల ప్రయాణంలో నేను అంకెల్లో 2-3 మాటల్లో చెప్పాల్సి వస్తే దాదాపుగా 20 లక్షల కుటుంబాలు నల్సార్ చేసే ప్రయత్నం ద్వారా గ్రామంలో డైరెక్ట్ గా బెనిఫిట్ పొందడం జరుగుతుంది. రెండోది, వరంగల్ జిల్లాలో ఇటీవల ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేశాము సర్వేలో, అది చెప్తుంటే నేను 6 గ్రామాలలో నల్సార్ యూనివర్సిటీ బృందము ల్యాండెసా అనేది పనిచేస్తున్న సంస్థ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ తరఫున 6 గ్రామాలలో ఆ గ్రామంలో ఉన్న కమ్యూనిటీని ఉపయోగించుకొని భూమి రికార్డును వెరిఫై చేసి అప్డేట్ చేయించే కార్యక్రమం మొదలు పెట్టాము. దాన్ని ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రిషియేట్ చేస్తూ 1500 కోట్ల రూపాయలతో డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ఏదైతే మోడీ గారు అనౌన్స్ చేశారో అందులో భాగంగా ఈ పైలట్ ని కూడా తీసుకెళ్తే దేశవ్యాప్తం చేయడానికి మొదలు పెడుతున్నాం. అంతేకాకుండా ఒక గిరిజన గ్రామం, మారుమూల గిరిజన గ్రామం, ఒక వారం క్రితం నిర్వహించారు, మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చాం. పుట్టలగుప్పతే ఒక ట్రైబల్ విలేజ్. ఒక 40 సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఆ గ్రామంలో ప్రజలు పట్టాలు చూస్తున్నారు. ఫారెస్ట్ పట్టాలు కానీ, ఫారెస్ట్ టైటిల్స్ కానీ, లేకపోతే రెవెన్యూ పట్టాలు కానీ. ఆ కృషి నల్సార్ నుంచి జరుగుతుంది. ఈ కృషి ఇంకా కొనసాగాలని, ఈ నిజంగా ఈ కృషిలో మేమంతా విజయవంతం కావాలి అంటే అన్ని వర్గాలు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పాలి, అన్ని వర్గాలు ఇన్వాల్వ్ కావాలి. ఆ కృషిలో భాగంగా చూసినట్లయితే మీరందరూ ఇక్కడికి రావటము, మీ నుంచి మేము నేర్చుకునేది ఏ లర్నింగ్ సెషన్ అయినా సరే మాకున్న అనుభవాలు మీకు చెప్తాము, మీకున్న అనుభవాలు మాకు తెలిస్తే ఇంకొక చోట అవి ఉపయోగపడతాయి. సో రాబోయే ఒక 6-7 గంటల పాటుగా I wish that is going to be a very good learning session. I learn from you and you learn from us, and collectively let us work towards a balanced society. Balanced society doesn't only mean protecting forest, it also means protecting the interests of people who are already there genuinely in the forest. So hope
that we will have a meaningful session with these few words. Thank you very much. Giving a brief note of what Nalsar did again. So now I request Sir Garni, Chief Guest Swarna Subba Garni, మాట్లాడవలసిందిగా నేను Professor Balakista garu, Registrar, Nalsar, Shri Maddulety garu, Shri Sunil Kumar garu, Shri Reddy garu, garu, other secondary members of Nalsar and Forest Academy, and ladies and gentlemen. Yesterday evening, Balakista garu in the night నాకు ఫోన్ చేసి అడిగారు whether I can come here అని. యాక్చువల్లీ దాదాపు 2 ఏళ్ల నుంచి వారిని వచ్చి కలుద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాను నేను. ఈసారి 3-4 రోజులు హైదరాబాద్లో ఉండే ఉద్దేశంలో వచ్చాను అఫీషియల్ వర్క్ మీద. ఎలాగూ I had a plan to meet him. And when he invited me, I said, okay, tomorrow itself I come and meet you. So, next thing I asked him is, what am I expected to talk here, any presentation, etc. ఆయన వారు ఏంటంటే మీరు based on my experience ఇది చెప్తే సరిపోతున్నారు. So that is the reason why I have no presentation. Generally, you know, technical అంటే ఈ రోజుల్లో without PowerPoint it is difficult to explain, but still I try to do some justice to my presence. And what I request you is, నేను మాట్లాడేదానికంటే నేను కొంచెం 10 నిమిషాలు మాట్లాడతాను, తర్వాత మీరు ఏదైనా అడగచ్చు నన్ను. Please feel free and try to talk to me, because I am probably the only officer in Surveyor of India today who spent about 25 years in the field, including this forest boundary. Okay. So, morning, రాగానే first thing I wanted a confirmation. Balakista Reddy గారు అడిగాను, ల్యాండ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఈ దేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయని. ఉన్న లక్షల కేసుల్లో 63% are related to land. And land related case has 2 or 3 major components. One is either a title problem or a boundary problem. In most of the cases, I think it is boundary problem. Okay. And the same you people also, meerandaru kuda every day you face a problem. Basically, it starts with boundary. మీ బౌండరీ కరెక్ట్గా ఉండి మన ఏరియా ఏదో మనకి లేదో తెలిస్తే ఇంకా దానిలో గొడవ లేదు. Unfortunately, the forest area may the boundary running to kilometers and kilometers. Okay. So there is no way. చైనా వాళ్ళు కట్టలేము. అండ్ పిల్లర్స్ పెడతాం మనం. పిల్లర్స్ పెట్టినా కూడా జనాలు పిల్లర్స్ జరపడం నాకు అర్థం చూసాను చాలా చోట్ల. పిల్లర్స్ బాగా ఫెన్సింగ్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ జరిపేస్తుంటారు. ఇది కూడా జరుగుతుంటుంది. అండ్ అదే కబ్జా చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ మెథడ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. మన మెథడ్స్ ఏమిటంటే వీ హ్యావ్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ దట్ వన్స్ అ పర్సన్ హ్యాస్ మూవ్డ్ దిస్ బౌండరీ. ఈ బౌండరీ ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం 10 ఏళ్ల క్రితం ఇది ఇక్కడ ఉండేది, ఇవాళ అక్కడే పోయింది. దిస్ వీ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ అ కోర్ట్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ when you go to the court, the first duty is to produce an evidence before the court, which court cannot refuse. Irrefutable evidence, if you can give it to the court. I think the aim of today's course, that is enhancing the conviction rate, then it all depends on what kind of evidence you produce, how strong it is. I think that is where the entire content of today's your discussion depends on. దానిలో నా కాంట్రిబ్యూషన్ కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇష్యూస్ ఇందులో ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో 2 ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ద లీగల్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్, లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్, లీగల్లీ ఎంత కరెక్ట్గా ఉన్న డాక్యుమెంటేషన్ ఫెయిల్యూర్లో కూడా కేసులు పోతాయి. ఎనీవే ఐ నాట్ గెట్ ఇన్ టు లీగల్ ఆస్పెక్ట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్. టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ఇట్స్ బౌండరీ. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ we will be able to help you, Surveyor of India or any surveyor in this country. He will be able to help you. I think you people also, you have got an excellent institute. I had an opportunity to visit and I delivered a couple of lectures in Dhulapally, your institute also. So it's an excellent institute. They are doing a good job, but still, being a branded professional surveyor, I try to give you some more input into this. Now, when you see your forest boundary on Survey of India map, like as on today, court law legally I accepted documents. So one of the documents is a Survey of India map. Am I right? Okay. The
The Survey of India map, you see a forest boundary. మేము ఫారెస్ట్ బౌండరీ మ్యాప్ చేస్తాం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కూడా రాస్తాం, రిజార్ట్ ఫారెస్ట్, ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఐ డోంట్ నో మేబీ ఇంకో 2-3 ఉండొచ్చు, అవి కూడా చేస్తాం. I remember 89 లో, I think by now that work must have been completed. There used to be working plan officers. Okay, I was in Jabalpur లో ఉండేవాడిని. Along with my mapping, I used to do printing also. During those days, I have done a lot of printing for these working plan officers of Madhya Pradesh. I remember Rajasthan చూడొచ్చు చాలా మంది. So I recollect that the entire forest department during those days, they wanted to bring down all the forest records into one particular format. That is what the working plan division must be. Okay, we have done a lot of work there. So now the question is how the forest boundary is depicted on Survey of India map. Meeku forest boundary Survey of India map lo kanipistundi oka line or dashes or some symbol is there. Okay, then how do we do it? If because you should know it. When you try to defend something, how it is created and teliste, it is easy to do that. మా పద్ధతి ప్రకారం ఏంటంటే మీరు I don't think any of you have seen Survey of India మేము మ్యాపింగ్ చేయడానికి ఫస్ట్ we send a field party at the last stage after the map is prepared in the office, blueprint verification అంటాం. అది అయిపోయిన తర్వాత రెడీ అయిన మ్యాప్ని ఫీల్డ్కి పంపిస్తాం. దట్ ఈస్ నోన్ as field verification. Field verification టైంలో we prepare some documents known as administrative index and ఒకటి index trace and forest boundary trace. Forest boundary trace అంటే మా మ్యాప్ మీద మా మ్యాప్ ప్లేన్ టేబుల్ సెక్షన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ప్లేన్ టేబుల్ మీద డ్రాయింగ్ షీట్ దాంట్లో మ్యాప్ ఉంటుంది. దాని మీద ట్రేసింగ్ ఫిల్మ్ పెట్టి ఫారెస్ట్ బౌండరీ మేము దాని మీద గీస్తాం. ద ఫారెస్ట్ బౌండరీ మా వాడు గీసేది ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్, ద కన్సర్న్ ఆఫీసర్, ఫారెస్ట్ రేంజర్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వీఆర్ బీట్ somebody is there at the beat level also. వాళ్ళు వచ్చి చూపిస్తారు ఫారెస్ట్ బౌండరీ ఎక్కడ అనుమానం ఉంటే, లేకపోతే ఐ సీ క్లియరెన్స్ ఈ రాళ్ళతోటి క్లియరెన్స్ అవి కట్టారు, అవన్నీ పికప్ చేసి ప్రాపర్ సర్వే మెథడ్ లో దాన్ని కరెక్ట్ గా మ్యాప్ మీద చూపించి ఆ తర్వాత లైన్ ని మేము బౌండరీ కింద జాయిన్ చేస్తాం. చేసి వి మేక్ ఏ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫారెస్ట్ బౌండరీ ట్రేస్. ఈ ట్రేస్ ని ఫస్ట్ లెవెల్ ఏ సర్వేయర్ ఏదో ఫీల్డ్ లో చేశాడో అతను సంతకం చేస్తాడు. తర్వాత అతని క్యాంప్ ఆఫీసర్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి అతను సంతకం పెడతాడు. ఆ తర్వాత మా యూనిట్స్ ఉండేవి సర్వే ఆఫ్ ఇండియా పార్టీస్ అని, ఇంతకుముందు బహుశా మీరు ఉద్యోగంలో వచ్చేసరికి పార్టీస్ పోయింటాయి, పార్టీస్ అని ఉండేవి. ఆ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కూడా సంతకం పెట్టాడు. ఆ తర్వాత వి యూస్ టు సెండ్ ఇట్ టు ది కన్సర్న్ డిఎఫ్ఓ, డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్. ఆయన సంతకం పెట్టాడు. ఆయన సంతకం అంటే బేస్డ్ ఆన్ కింద నుంచి వెళ్ళేది మేబీ రేంజర్ హ్యాస్ టు సైన్, 3-4 సంతకాలు ఉంటాయి. తర్వాత ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ యూస్ టు సైన్. వన్స్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ సైన్స్, it is authentic. It is a government document. The forest boundary is confirmed. The same thing మేము మ్యాప్ లో ప్రింట్ చేసేవాడు. And then it becomes a sort of a perfect government document. This is how we do it. Now కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు when you are re-verifying the forest boundary, మీకు 2-3 problems వస్తాయి as I see in the field. One is that you work not only with Survey of India map, you try to correlate it with the revenue map also. Revenue map is generally on 1:4,000 scale or 5,000 scale. Whereas my map, that is Survey of India map, is on 1:50,000 scale or maximum 1:25,000 scale. AP Telangana 25,000 scale mapping కూడా ఉంది. కాబట్టి బహుశా 25,000 scale map మీ దగ్గర ఉంటుంది. The difference between these two is very large. On 1:4,000 scale, it is about 1 mm is about a meter. 1 dot is a meter. The accuracy is 1 dot is about a meter. Whereas on my 25,000 scale map, it is 6.5 meters. Okay? So how to correlate it? Akkada meeku koncham problem raavochu. Okay? So actually there is not much. In every boundary also there are points which are picked up in the field. Picked up in the sense that sorry, I didn't know, otherwise I would have brought some maps. You maps teach చూపించగలి ఇవ్వండి. Survey of India maps లో మీరు చూస్తే కొన్ని ట్రీ సింబల్స్ చూస్తుంటారు. ట్రీస్ చేస్తాం, జస్ట్ ఏ ట్రీ సింబల్. ఆ ట్రీ సింబల్ వేసిన చోట you will find some trees in a strange way. I will just draw it and show you. This is a tree in Survey of India map, right? Other I am sure other చూసారు కదా maps. This is a tree. This is the way we mark it. You find some trees with a mark like this. ఈసారి మీరు మ్యాప్ లో చూసినప్పుడు ఈ ట్రీ కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది, ఒక చిన్న మార్క్ ఉంటుంది. ఓకే,
కొంచెం గట్టిగా చూడండి, అది చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. The importance of this tree is, this is known as surveyor tree. మిగతా ట్రీస్ సింబాలిక్ గా వేసాము. Like forest లో if I put all the trees, my map will be only green. I can't show any details. So what I do is, where there is a big forest, we put 40-50 tree symbols here stop. It is known as forest. Okay. But this tree is survey tree. Survey tree అంటే ఈ ట్రీ సింబల్ సర్వే చేసి పిక్ చేసుకొని ఆ మ్యాప్ వేసింది. It is very very accurately plotted to the extent of the map scale. Okay. మీరు if you find this, you can rely on this. దీని కోఆర్డినేట్స్ మీరు GPS తో తీసుకుంటే they are accurate. మ్యాప్ కోఆర్డినేట్స్ తోటి మీరు రిలేట్ చేయగలుగుతారు. ఇలాంటి డీటెయిల్స్ you will find in both the maps. Your revenue map as well as your topo map. For instance, మీ ఫారెస్ట్ బౌండరీలో there is always a turning. See, ఏ బౌండరీ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ లో కిలోమీటర్స్ వెళ్ళదు. There are turnings. Every turning is picked up. Okay, at every turning you can rely on Survey of India map. You take the coordinates of that particular point. It is absolutely correct. Okay, and then there are other field methods how to correlate with other details and all. Ivanni chuskunte, then you will be able to correlate both the maps. Then you will know the, what I say, the situation to a greater extent. Okay, in the sense, వాడు బౌండరీ నుంచి ఒక 100 మీటర్లు దాటి వస్తే 2 మ్యాప్లు మీకు చూస్తే అర్థం అవుతుంది. అసలు యాక్చువల్లీ ఫీల్డ్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. బట్ టు క్రియేట్ ఎవిడెన్స్, see the first thing is to come out with the evidence that can be produced in the code. How do you do it? If it is more than 10 meters or so, ఈ 2 మ్యాప్లు కోరిలేట్ చేస్తే మీకు అర్థం. And there is a third tool which is very very useful, which you can use, is the remote sensing imagery. The beauty of remote sensing imagery today is it is available from 1980s. You want to establish that there was a forest in 1980 and so person has encroached so much of area today, and that fellow argues na illu 80 lo kattunnanu antadu. How to prove it? That is through remote sensing imagery. You get a copy of remote sensing imagery from NRSC. You can go for Cartosat 1A or 80s lo ledu, 90s nunchi Cartosat 1A ani vastadi. Cartosat 1A is almost 7 meters resolution ఉంటుంది. వాడి 7 meters resolution ఉన్నా కూడా, even if you put a small house, దాంట్లో మీకు you can make out. Okay, so this is acceptable evidence in the code, right? Because NRSC is a government agency. They don't create any, what I say, map for your case or anybody's case. So these are the things that can be done. Okay. And there are yeah. After this, see, once you establish it that there is a violation which you can't prove, there may be a case. Say, 100 meters, 200 meters, half kilometer, it is obvious. Anybody can easily prove it. You can create, you can come out with evidence in the court of law. Say if it goes only a little distance, 30-40 meters, you are not in a position to do that. What are you expected to do? See, for this there is no other solution, there is only one solution. See, you straight away write to Survey of India. Let me tell you, Survey of India is duty bound to do it. Survey of India lo maaku it is part of our duty. Nemo no antani kuda ledu. Okay, in case of any sincere dispute like this, where you are not in a position to fix these kind of map issues, Survey of India will come into picture. It only requires maybe మొదటి లెటర్ రాసి మా లోకల్ డైరెక్టర్ వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల మా వాళ్ళకి అర్థం రాసేస్తారు. But you follow it up, and Survey of India is duty bound to do that. In my service, I have done a lot of things. I never refuse anybody, and I have issued. As long as I am there, my director also will attend to it. But even in future, we are duty bound to do that. The third case is that, reading the map for boundary. As I said, already I have described you enough. And then comes this thing. I understand all of you are using GPS these days. మీ అందరూ GPS అంతా DGPS mode అయినా. DGPS mode gives you, I think, almost a submit accuracy these days. Right? Okay. But I will tell you, as a matter of what I say, we are going to supplement this. Survey of India is setting up CORS and up, continuously reference system. It is across the country we are setting it up. There we are setting up our own GPS receivers and GPS transmission stations across the country with a 70-kilometer radius it will serve. And the GPS learning, they will go to 30 centimeters also. And today, all your GPS readings in height have certain issues, I understand. Okay, to convert it into MSL, it is very, very difficult.
But that also we are solving with the CORS, and we are also coming out with what is known as the geoidal model of the country. These all the facilities will be operational in the next 1 year. Probably next year by this date, both will be available in the country. Once that comes in, the heights kuda, they will come up to the level of 10 to 20 centimeters accuracy. MSL. See, all the heights that are there in the country, the forest law, if you find irrigation canal or a small dam or anything, all the heights are in above mean sea level. Okay, the GPS it gives a geoidal height or something like that. So these two have an issue. They don't coincide. But if you have MSL, it does. And once I establish it, the CORS అనేది వచ్చిన తర్వాత మీకు you have all your heights, మీ GPS లో receivers లో డైరెక్ట్ గా మీకు height MSL లో వచ్చేస్తుంది. So you don't need to do any complicated calculations ఏం అక్కర్లేదు. స్ట్రైట్ అవే మీరు అది కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. తర్వాత I'll quote 1 or 2 examples before I conclude pertaining to forest issues only. One of the issues was Kolleru Lake. You know, this is a typical case of documentation. How you present a case, it has not gone to the court, even to Surveyor of India also. Kolleru Lake, you know, Kolleru Lake encroachment అందరికీ తెలిసిందే. అన్ని సైడ్ల నుంచి ఎంక్రోచ్ చేశారు, ఇవాళ ఎంతుందో కూడా చాలా తక్కువ మిగిలింది. So, Government of Andhra Pradesh wrote to Surveyor of India. ఏమని రాశారంటే Kolleru Lake, finally after so many committees, recommendations and all, they have decided that Kolleru Lake boundary is going to be 5 feet contour line. All of you know what a contour line is, right? 5 feet contour is the boundary. That is what they wrote. They decided. And the Chief Secretary's office wrote to Surveyor's office. At that time I was not Surveyor, somebody else was sitting. With a simple letter saying that Kolleru Lake lo maaki ila problem undi. 5 feet contour మీరు తిరిగి గ్రౌండ్ మీద ఫిక్స్ చేయగలరా? And then the immediate reply was no. See, nobody can fix a contour of last year contour ఈ సంవత్సరం చేయగలరు. Contour is a different one. This is a different one. దానిలో ఉన్న పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ లెటర్లో later it came to me. I was a director, ఇక్కడ ఏపీలో డైరెక్టర్ ఉండేవాడిని. Again correspondence నాకు రిఫర్ అయింది. Then I went to forest department. I met PCCF for somebody. Gupta garu unnaru. Sitaram Gupta. I met him and we had some conversation. I told him that మీరు ఇలా లెటర్ రాస్తే నా రిప్లై ఎప్పుడు నేను చేయలేని వస్తుంది. The simplest thing is that మీరు లెటర్లో రాయండి 5 feet contour line is the boundary. మీరు ఈ boundary fix చేయగలరా అంటే I will be able to fix it. And then they wrote the letter saying that can you fix the boundary of Kolleru Lake like that? I said yes. Then I went to Chief Secretary called a meeting. I was there in that meeting. మీకు టెక్నికల్ ఇష్యూ ఎంత సింపుల్ అని చెప్తున్నాను. Then the same question was put to me. The Chief Secretary, Mr. Sharma, was there. We do this. A long, Munal alphabets of Sharma and then so he asked me, you know, Swarna, this boundary, Kolleru Lake boundary, fix cheyagala. Then I said, sir, we'll do it. Then he says, how long does it take? Enter kalam pattundi. Then I told him straight, if you give me the clear ground, na staff ki, na survey operation ki etuvanti ibandi lekunda unte, I said any time limit you put. If I put 2 teams, it is 45 days. If you want it in 15 days, I will put 6 teams and I will close it. And that is the status of that. This is not a technical problem at all. Now technology emi ledu. Now all of you are conversant with total station and GPS road use chestunaru. And all that you have to do is take the map, then geo reference cheyali, dani boundary coordinates iskoవాలి, total station lo fix చేసుకోవాలి. Dino ఏ technology ఉంది చెప్పండి? Anybody can do it. And now with GPS you don't need a total station also. Even taking a GPS, you set out the coordinates and fix the points. It is so simple and all. But due to administrative reasons, that job was not done. That is a different issue. And another issue that is a very typical case, I don't know, you might come across this kind of a case, is that map I am register. Okay, the village map is missing. How do we fix it? Okay. This has happened in a very popular case under the Dhulapally mining company case. Okay, and I have handled that, and unfortunately or fortunately for me. Okay, even now today it is with me with the Supreme Court. This thing. So there the issue is that Dhulapally village has 4 parts. Village map 4 mukkalu unnai. Mukyamaina mukkam I am maintaining. No office in government of AP has that particular map. They say now how you fix the boundary. It is as simple as that. Okay.
Now how do we fix it? They thought no agency in this world can fix that boundary. Yet still we can do that, and I have attempted, and now I have all the data. The data ready on it. The day Supreme Court gives direction, in a week my team will fix the boundary. The idea is very simple. Say Obulapuram is also a village. Okay, our village kuda anni sides villages unnai. Okay, village is covered by all the other villages, A, B, C, D, E, F, G, H. I took the mosaic of all those villages. Machalo Obulapuram village undi. And daalo moonu mukkal pettam, nalgo mukku gap undi. Say instead of Obulapuram boundary, you fix the other villages boundary. Okay, still you come near that. Because there is not a go. It is like a jigsaw puzzle. Madhilo ko square తీసేస్తే మిగతా వాటి boundary fix చేస్తాం. And I had other documents also. Fortunately, forest map, there was a forest map on 15,000 scale, I think, which was an excellent map. That I could take out the data, and then revenue records, FMDs, all these records they speak of boundaries. Only thing is, what in Sadavadam, so all that we could do it, and finally I have the data with me ready, all the boundary coordinates, and we will be able to fix it any day the government wants it. So these are the likely issues that come up in your job, as far as I see it. My experience prakaram in the model and you people, everyone has their own experiences and what I say, the technological issue. Now, Mr. Sunil mentioned to me in the morning, there is another good tool that is coming in your way. Excellent tool, probably for the forest and revenue people also. That is the drones. You have seen these drones. I don't know. Drones are popular. I think about 3 months ago there was a competition in Paris using drones. That is the popularity of the drone these days. And to establish a survey company using a drone, it takes 20 lakhs to it. 20 lakhs, so he gets the best drone that is there in the world, along with a server that requires to process the data, and the accuracy levels are absolutely high. In the sense, you get about 5 GSD data, 5 centimeters on the ground can easily be seen using a drone in a continuous way. Okay, the drones and the software is so good. If you fly a village, say we guys square kilometer village, the drone has a flying speed time of about 45 minutes. 45 minutes it completes the village and it comes back. And then it has taken several photographs, maybe 300, 400, 600 photographs is going. These automatically software, it divides all the photographs into types with an overlap of 80%, stereo basis today, it does the adjustment also, all that, and the things are ready. Only you have to do a little bit of georeferencing and correct it, and your map is ready. Not just a map, it is a photo map. And to convince anybody in the village, see, we are so sentimental about the land. Okay, the right you can show him the cornerstone of his, what I say is cultivation field. But motivative you can see that that kind of facility is available. And only thing that today we are lacking in this is, which in the next month I will be releasing, and drone scheme we have not come out with a standard operating procedure. Only it is available, and last about 3 weeks I have conducted an experiment nearby. VBR Engineering College is there. VBR, it is somewhere, Indian Road. Along with them, I have covered 35 square kilometers of area using drones. Then the Reddy probably within a month or 2, I will be releasing the SOP also. Once that SOP is available, one can use comfortably and technologically, you get a very good result if you use the drone. Okay. See, I think this is one area where the department should look at it. Because the advantage with the drone today is that not only for survey, for any kind of inspection you can use it. You can do the flight planning. See, the flight planning is so good. It uses your smartphone. It doesn't have remote it doesn't have a remote. You use your smartphone. Smartphone then plan is it goes wherever you want it to go. It takes photographs. If you want to take photograph, or it takes video, and then it comes back to you. Okay, you don't need to even see that. You can send it off to the next village, take a photograph and come back. Like yesterday it was there in, I read it somewhere in some news item, that somebody in the US has delivered
using a drone, in 13 minutes a pizza was delivered from one place to other, which was impossible then. Okay, like pizza delivery, what I mean is, whatever the delivery is, what it has finished a job. So, for an address without any supervision. See, that is what the drone can do today. It can go, take a photograph and come back. In fact, I am proposing this, already MEA is interested. Ministry of External Affairs and others are interested. International boundary law, Akada, we are going to use drones. Okay, because the issues are quite sensitive there. Loss of human life is the most important issue there. So Adjunct drones use. So drones is not very far away. Probably in maybe a year's time, they will come into commercial use, and by then, especially in survey, they have got enormous scope, especially in the revenue survey, because revenue survey scope, you deal with land, but you are not much worried about the heights. Okay. As of today, the drones cannot give you that kind of a heights. Some work we are doing in that, probably another year we will come out with that. Before that also, even without heights, the revenue map can be properly, exactly georeferenced. Once that georeferencing is done, it is very easy to convince the concerned రైతులు కన్విన్స్ చేయడం కానీ, రైతులు ఎంతసేపటి మనం వాడి 4 బౌండరీలు చూపించి 4 లైన్లు డ్రా చేసి మీరు అతని ఏరియా ఇది అని చెప్తే ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్విన్స్. ఓకే, విత్ టోటల్ స్టేషన్ యూ కాంట్ డూ. కెన్ యూ యూజింగ్ ఏ జీపీఎస్ వి కాంట్ డూ. జీపీఎస్ తీసుకొచ్చి మనం పెడితే ఇట్ ఇస్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆర్ పాలిగాన్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్. ఓకే, ఆల్ దట్ వాడి మనసుకి తెలిసి ఏంటంటే 4 సైడ్లు 6 సైడ్లు ఉండాలి, 6 సైడ్లు ఉన్నాయి, ఈ సైడ్ చిన్నగా ఉండాలి, ఈ సైడ్ పెద్దగా ఉండాలి, సరిపోతుంది. బట్ విత్ దిస్ డ్రోన్ he can see the picture. మధ్యలో ఏ చెట్టు ఉంది, మధ్యలో ఏమైనా ఇంత పుష్ ఉంటే కూడా అదే సెట్ ఆ రాత్రి కావాలంటే వాడికి చెప్పొచ్చు, ఇది కొబ్బరికాయ కొట్టు, నేను కొబ్బరికాయ చూపిస్తాను. ఇంతకంటే కన్విన్సింగ్ ఏమేమి కలవాడు. ఓకే, ఇట్ మేక్స్ జాబ్ ఈజియర్. ద రీజన్ ఈస్ దట్ one of the worst things in what you call updating the revenue maps using new technology is that whenever you are doing that, 10 acre plot you do it, earlier it was done using chain survey, let us assume. Today you use it using your total station. What is the area you are going to report? Is it 10 acres or more or less? It is always less. Am I right? And the reason is that using a chain you are following the ground profile. Your lengths are always long. Your total station is one shot. Okay. How can you explain this to a రైతు ఎలా చెప్తారు చెప్పండి. 10 ఎకరాల పొలం ఇది 9 ఎకరాల 90 సెంట్లు అయిందంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడా? Nobody, it is impossible to convince them. But with this facility, ఈ డ్రోన్ ల్యాండ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీ పొలం ఎక్కడ అక్కడే ఉన్నది, కొలత మారింది అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ లో కొలత మారుతుంది, అంత మించి ఏమూడదు. These are the things that are there. So drone is one, as I say, is an excellent facility that is coming very, very soon. I think you can start off. Probably your institute is well positioned. And if you want, I am always there. We are always there to help you. I have a drone I have 2 drones given to me, gifted by Norwegian company, Norwegian government actually. Okay, that also we are using extensively in Hyderabad and Telugu. I can send it across if necessary. What I suggest is you start looking into this because it is a very low investment one. I have one personal drone. I purchased one in the airport. It costed me about 50,000 rupees, and that itself is enough for most of these works. But for its use, I think the license from police and defense is required. Today, the civil aviation guidelines are that one can fly up to 400 feet. I think 400 feet of meters. I don't remember that. That is one restriction. And second thing is you have to register your drone with the civil aviation people. These are the 2 restrictions. Beyond that, nothing much is there. In US, there is a restriction that it should not go beyond your line of sight. In India, at least our people have not put it, as I know today. So, and secondly, we are all working with the government. I don't think forest department drone, police or particular. So you can enjoy that advantage. So this is a very useful one. You can use it not only in survey, forest fires to use it, forest theft. Main thing is that I think theft is one of the major problems you encounter. So that is one area where you can use it. And as I said, it is an excellent tool. You can, like, smartphone, you can see as though you are looking at the sea from 100 meters of height. And the much tool now this is okay. So
this is one area where I think your academy can take up. Okay, with this I think I have exhausted what all I can say, and మీరు ఏదైనా అడగాలంటే you are free to do that. Thank you. Yeah. ఇప్పుడు ఏరియా ఉంది కదా సార్ ఏది మీడియా? కోట. ఈ ఏరియాని మనం ఎట్లా మన ఏరియాని చేసుకోవాలి సర్వే సర్వే చెప్తారండి. ఇప్పుడు మీరు హిల్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు సర్వే మ్యాప్ లో చూస్తుంటారు, హిల్ మీరు చూపినట్టు ఉండదు, అది కాంటూర్స్ ఉంటాయి. కాంటూర్స్ చదవచ్చా మీకు? ఆ కాంటూర్స్ మధ్యలో మీకు బౌండరీ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇట్లా ఉంటాయి కదా సార్, పక్క పక్క ఉంటాయి కదా సార్. ఇట్లా పక్క పక్క హిల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, జిగ్జాగ్ అట్లా సార్. నేను అట్లా ఉన్నా కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. మామూలుగా మీరు చెప్పిన రెండే రాసి తీసాను నేను. జిగ్జాగ్ ఉండే హిల్ అయినా కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది కాంటూర్లో, రైట్ అండి. ఆల్ ద హిల్స్ ఆర్ లైక్ దట్, సర్కిల్ ఉంటాయి, లేకపోతే జిగ్జాగ్ అయితే పడుకుంటాయి. జనరల్ ఏంటంటే బౌండరీ ఈ పైనుంచి ఇట్లా వెళ్తుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐదర్ ఇట్ ఫాలోస్ ద రిడ్జ్ లైన్ అంటాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో వాట్ రిడ్జ్ లైన్. రిడ్జ్ లైన్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనిలో మీరు ఏంటంటే రిడ్జ్ లైన్ పట్టుకోగలిగి సరిపోతుంది. రిడ్జ్ లైన్ ఏముంది? టాప్ ఆఫ్ ద హిల్. మీరు కొండ ఎక్కిన తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత దిగుతారు అంతే. ఇటు దిక్కున్నా అటు దిక్కుంటే నిలబడే చోటు రిడ్జ్ లైన్ ఉంటుంది, అది బౌండరీ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అదే. ఒక్కోసారి వ్యాలీ నుంచి కూడా వెళ్తుంది. వ్యాలీ నుంచి చెప్పి మళ్ళీ నేను అన్నట్టు ఏంటంటే కోరిలేట్ చేసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే కాంటూర్ తోటి పాటు పక్కన డీటెయిల్ కోరిలేట్ చేసుకొని మ్యాప్ చేసుకోవాలి. అండ్ రెండవది మీకు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మీ మ్యాప్ ఫారెస్ట్ లో మీరు ఓరియంట్ చేసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది, నార్త్కి ఎలా పెట్టుకోవాలని. ఓకే, సో వన్ ఈస్ బై సన్ యూ కెన్ డూ దట్. సూర్యుడు ఎప్పుడు సూర్యుడిని బట్టి మీరు నార్త్ కనుక్కోవచ్చు. లేదా మీకు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా అందరికి, ఇప్పుడు ఫోన్ సిగ్నల్ వస్తే దాంట్లో మ్యాగ్నెట్, దాంట్లో కూడా ఓరియంట్ చేసుకోండి. ఓరియంట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈజీ. వన్ ప్రిన్సిపల్ I tell you, in every boundary, whether it is a taluk boundary, village boundary, up to international boundary, there is one principle. Every boundary follows a natural feature. Okay, all these boundaries ఎప్పుడో 100 ఏళ్ల క్రితం తయారయ్యాయి, డిసైడ్ అయ్యాయి. అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక న్యాచురల్ ఫీచర్ ఫాలో అవుతాయి. మీరు ఆ ఫీచర్ గుర్తుపట్టి సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అదే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యూ గివెన్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ ఇలా భగవంతుని కోరుకుంటూ వచ్చినట్లు మీకు వచ్చి ఈరోజు మనకు కావాల్సినంత అసలు ఇంత చక్కగా దట్టు తెలుగులో మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పిండ్రు. చాలా సంతోషం. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ టేకింగ్ Deputy Directors, particularly Sunil. Sunil is going to take again session. Some of my faculty members are here, my researchers are here. Again, some students are going to come. High Court advocates, they are going to give lectures on how simply we can settle these things. What are the techniques you should learn? ఇవన్నీ చెప్తారు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో టీ ఉంది, టీ అయిన తర్వాత మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.